bana abafere baali nabo balanga nti Bobi Wine ajja kuyimba ne bamuwa ssente ne bamugana okuyimba Museveni n'awa bano ssente ne basasula Bobi Wine ekitegeeza Bobi Wine bali mu kukolagana ne Museveni bwe nkugana okuyimba nkusasula yagudde dda yeegalise gitegere kinkujumu nkitegedde kakati mu kino bwe baali bakola ssemateeka nti President Museveni constitution ebamala okusaawa akakiiko gy'onootwalanga by'owulira byeyagala okukyusa kitegeeza nti buli muntu yali wa ddembe okutwalayo byawulira byeyagala okukyusa era kati Minister Justice alonze akalala every 10 years to review the constitution. Why? Constitution yawe erimu transitional provisions. Nti tulina constitution nnya mu Uganda, tulina yankaga mu ebiri, tulina yankaga mu mukaaga, tulina yankaga mu musanvu, tulina kakati Mwami Tamale ne wano tewali agamba nti constitution yali tesobola kukyusibwa. Era ne mu constitutional court balamuzi bakkaanya nti ekyusibwa ne mu court of appeal abalamuzi bonna in fact n'abagambye nti amendment yonna yandibadde esazibwamu nabo bakkiriza nti yandibadde ekola ki nti esobola okukyusibwa era n'abawaaba kye bawaaba bagamba nti yes ekyusibwa naye yakyusibwa etya process abo bali bagoba kadaaga nti process procedure tebagigoberera nga bwe yalina okugobererwa kadaaga lwa nsonga eriemu nti kadaaga bw'aba yapuliza ibinga bubi parliament bwebalagira nti biddemu yagiddamu lwaki kadaaga yabadde afudde nga bagenda kukola judgment lwaki enaalemuyo nabagamba nti omuwala agenda okufuuka omusisita nemulinda n'afuna olubuto ate aba akyalufunye kakati President Museveni lwaki bamulonda bamuteekawo nga judgment tennabaayo ate baani abamulonda anti kibiina ki eno judgment si ya kibiina nedda lwaki ye yategeerawo nti kijja kuba bwe kiti nebagayine timufulumya teyategeera nti kijja kuba bwe kiti naye kyeyamanya anti bw'okyalenjinga procedure kiba kitegeeza ne bwe bagisazaamu oddayo Tamale singa abalamuzi bakkiriza ne bagisazaamu tebandizzeeyo olwoza balina nga tebandizzeeyo ne balikomyawo sooka basomere kano mutaani wa Mirundi mutegeere obwongo bwe Mirundi yawasa omukazi omugezi somaawo mole sooka osome judgment negyogererawo sooka babulye katabo kinnakawandiika ddi Katonda ffe bye yayawulizaako obwongo omutwe gweyagala constitutional amendment wano akatabo okuva confusion okay akatabo bakayita again at the crossroad nti nate era mumasaŋŋanzira nate era tuli mu masaŋŋanzira kasoma nkubulya nti era Museveni ejja tuyisaawo kakati 2017 mu mwezi gwa April oba ogwokuna era kafuluma nnaku z'omwezi nga 21 wakawandiika kalalayo completed kikiriwo wano leero tewakiteekako copyright ya Tamale Mirundi Publications kakati ndooba wali kabalagala oba nansana oba zana manya oba kyengero oba zana kale confusion over amendments. I have already submitted that constitutions are working documents. What is required is to adhere to particular provisions or articles in the constitution. I always urge you that if a room was constructed with no intention to be accessed, there is no need to put a door on such a room. If a constitutional provision or article is not meant to be amended, there is no need for a procedure to amend it. Therefore, the existence of procedures to amend certain provisions and articles in the Constitution presents a leeway for amendments. It should be noted, therefore, that government or anybody has the right to call and pursue amendments in the Constitution if they deem it fit. For example, if the age limit clause is amended, it only enables those in the stipulated age category to contest for presidency. This does not apply to Yoweri Kaguta Museveni alone,
Secondly, amending the age limit does not mean extension of Museveni's presidency. Museveni will definitely compete with other candidates, and he will either win or lose. What NRM supporters are doing is in their interest. If the constitutional amendment can fulfill the requirement, why not amend it? In fact, the opposition is making a big political mistake. If they fear Museveni as a person with a view that he cannot be defeated, then it encourages members of the NRM to insist that he is the right candidate to ensure victory for them. In the US elections, they ensure that the incumbent president wins a second term since it is his last one. Outgoing USA presidents usually campaign to be succeeded by candidates from their respective parties in order to maintain party interests. It is said that the defeat of an American president renders 60,000 people in Washington jobless. This is why they struggle to retain power. It therefore follows that if the NRM has the required numbers to amend this provision, it is both constitutional and legally right. Politics is like soccer, and there is no limit to the number of goals a team can score, and the winning team can lift trophies year after year. Brazilian football team won the World Cup 5 times until other teams improved their playing skills and humiliated it before a home crowd. Finally, a referee cannot help a weak team because football depends on ball control. It is up to the losing team to intercept the ball. Why constitutional amendments send shockwaves across Africa? I have heard arguments, especially from the opposition, that an incumbent cannot be defeated. This is not true. Why then does it happen in other countries where incumbents have lost power? Let me quote a number of examples. The late president of Burundi, Ndadaye, was given 1 month to campaign against the incumbent Major Pierre Buyoya, who had been hailed for his intertribal reforms. Ndadaye, who had just returned from exile in France with no grassroots structures, defeated Pierre Buyoya by over 85%. Well, one can say that voting was based on tribal lines and the Hutu voted massively for their own. But why didn't Buyoya detect this? All election monitoring groups were giving victory to Buyoya. In Senegal, veteran politician Abdoulaye Wade lost to his former Prime Minister Macky Sall. Wade started challenging Senghor in 1972 and was a formidable candidate. People wanted change and he lost. He was even humiliated when he appeared at a polling station in Nigeria. Incumbent President Goodluck Jonathan lost to retired General Muhammad Buhari. Goodluck Jonathan was deserted by his former allies, including his mentor General Olusegun Obasanjo. The moment they realized he was heading for defeat, allies and supporters abandoned him. In Kenya, Daniel Arap Moi realized that he could not impose Uhuru Kenyatta on the population. His political party, KANU, disintegrated as his people joined the opposition. They did not want Moi's extension through a proxy. When Kenyatta abandoned the KANU, where he was chairman and won the election as president, in Malawi, Dr. Kamuzu Banda, also known as Ingwanzi the Lion, was defeated by the little-known Bakili Muluzi. In Zambia, Dr. Kenneth Kaunda was defeated by Frederick Chiluba, who was perceived to be a Congolese outside the African continent. Indian Prime Minister Narendra Modi defeated the powerful Congress Party to become a Prime Minister because Indians wanted to end the corruption. We cannot forget the recent defeat of Gambia's strongman Yahya Jammeh by Adama Barrow. Therefore, an incumbent can be defeated. What about the British practice of snap elections? Who keeps Museveni in power? Okirabo nabagamba constitution ekyusibwa naye bano balowoozezza bagamba ti Museveni tawangulwa kati bw'omwongera emyaka ajja kutuwangula nembaga mubaze bubi bwemba omulowooza
Museveni tawangulwa, then you were encouraging his supporters to seek on him. Pwela atakola ki? Ate bwe babagire wa wangula mule babalete gwe muna wangula. First of all, the constitution is amendable. Constitution is amendable according to its provisions. Nembaga nti ekisenge ekitagenda kugulwa kubeera ku oluggi. Abantu bakimanyi. Balowooza mu constitution bagikola. No, constitution is a working document. Bagamba two-thirds majority. Ekikoze dusi naki. Kati mwe ekibakoze obubi, ekikoze bannayuganda obubi temukitegeera. Nti NRM is an abnormal kid. Yo ababaka balina nga bolaba bagamba nti okudduka ekipimo kiri mwe mugenda mu Olympics. Mudduka n'osinga n'ekipimo. Naye gye mujja nga President Museveni agenze ezo two-thirds majority ng'ozijjawo era ajja kulanga ssente alibeerawo ajja kulanga ssente. Two-thirds majority ekyateekebwa mu constitution kitegeeza tokikola ki si kyangu. Kakati NRM ebirina NRM esobola okuddayo ne bawandikira constitution ng'ekola bukozi amendments. Kati bano babagamba abantu ba bulijjo nti constitution kisuwa ky'abalongo. A constitution is an anchor. A constitution is sacred. No. Constitution is not a sacred document. It's not a Bible. Whatever Bible nga bakugamba ti Bible ekyusibwa ekola n'entukuvu ekyusibwa. No. Kyovola bono gundi yagamba Pastor Bugingo nti mulimu gundi zesiraba enyirimu Bible bazijjamu. Had a point. Ebagati yasoma. No, had a point. Kakati yo constitution bwe baali bagikola eringa luggi nti lubeerako ekufulu n'ekisumuluzo. But obubonero bwe baakuba two-thirds majority tebufunika. Kyobulaba abazungu bagezi. Abazungu balina amagezi mangi nnyo. Sudan tegenda kuddayo na mukulembeze alina maanyi. Bagenda kukola coalitions obubiina bwonna bujje bwe bakole ku weakening center. Libya coalitions, Iraq coalitions, Jubilee Kenya, Jubilee is a coalition. Erimu bina nga 10. Nawana nga baba wandi bajje bakola. Ono nyobola na bano bakukuta ne ba independence babalemi. Bano bakukuta ne ba independence why? Nti you have to negotiate with an independent okufuna obulo ekitegedde. Nti bwoba tulina babaka bakumala kuyisa mu kiteeso ogenda kufukamira baani ba independence. Kakati bwe babuliddwa kubuuza ba Mirundi tiba independence bavuddewa nange ngengere kwesimba osukwata kadi yenale ngenda independent. Lwaki nze nsikira ababbi abali mu district yewaffe ekyotera bye bakoze? Lwaki nsikira ababbi abali mu government bye bakoze nga ngenda mu kalulu? Simbagala to defend ngenda defending enyinyi ze balese ebikibe balese ndiddeko sente bakaze bagadde ayiko independent. Two, olwokuba government ya Museveni eri mu government 3 ne bw'onooyitamu bali bajja kusimbako omulala kuba nabo baagala kuwamba parliament. Eno gavumenti eno ey'abamafiya eyagala okuwamba Museveni buli wamuweeri. Kyobola nti ono muwala Nakalema Diana yalwanyisa gundi Lukwago era n'amugyawo n'atwa shameless tebalina nsonyi. Kati kano ka Nakalema kalwana kajjawo ayigigi katuulewo kuba ebifu byonna baagala bitwala batidde. Naye eyawa Nakalema teyawa yikomo. Andi nkubuulire Nakalema tayine bwalumba yigige constitution office kagala kamujjo muwambe buli kibugu kuname mujja kufuna ba Mirundi ababa ku makyano olweggulo. Kakati kyegamba kyekyo ti bano baagenda mu kkooti nabagamba nti kojja wange Seggona ne Lukwago balooya baagenda ne bagenda mu kkooti mb'omulamuzi abawe order bayimirize palamenti ng'eteesa teryakisobola. Ekitegeeza Seggona yali azanyira ku bano katemba. Teri kooti tesobola kuyimiriza palamenti ng'etambula in progress. Recess ne Seyidai sipiika ayita mulyango gwanjawulo. Abo bagenzi munooza nti balina bye bakola tewali. Kakati ye Seggona n'abo Balukwago baani baali bamaze okutegeera. Seggona yali tayagala kukuba kalulu nga tayagala bwanamutegeerera n'akola ebyekirala mu bubutategeera. Balukwago webuzibidde kati ab'Emmengo be babikolanga bakuba Buganda webuzibidde kati ekiwandiiko kya Buganda kituuse ewa Usanti. Usanti yali secretary general wa UN. Usanti n'abaga nti abantu nkebedde ate Uganda yali akasasula sente eza membership mu UN era Uganda yatulako ku security council ng'obutagenda okuba Obwakabaka
Uganda Removal Security Council by the time Obeta attacked the kingdom. I remember when we were in Babaganda. We were in the country. We were in Uganda. Chitu Sawabu Santi. Chitu Sawabu Santi. Who sent the Secretary General in Navagantia Bank? I have perused through member states of UN. I have not come across Uganda. What I have seen is Uganda. If it is an internal problem, Uganda is not a member of UN. Solve it domestically. Ninga balimbi abantu babalimbi nga ekiwandiiko kya Buganda kituse wa Busanti, ekiwandiiko kya Buganda kituse wa Busanti. Kati mwabatasoma babalimba nnyo zisirimbi nti constitution ekyusibwa si kisuwa kya balongo. Constitution erina okukyusibwa. Nagenda mu gundi tegikwatako ne baga muli basiru muli ng'omusiraamu alemera ku mulyango nga bangaefuna buzi obusirya egifuna abagezi ne mu kooti temubaddeemu tekikyusibwa babadde ku process nga banoonyani kadaga nembaga nti ate mulabye ennaku abalamuzi babakulangira lwaleero tikiddibwemu nankabirwa badde agenda kuzina amazina kuba ababaka ba NRM babadde bagenda kudda mbasaba Museveni sente okukiisa era kati bagenda muga muzeyi tuweyo kayisita kuba kyayiseemu nibabira nga bamufira. How can a party rely on mercenaries? How can a party rely on political prostitutes? Tibuli kyogenda okubayisamu babawa sente buli kibayisamu sente buli kibayisamu sente. It's not a party. Mawuli kenyini nga nagenze mu kalulu nagenze baŋŋanye batudde ne baŋŋamba tugenda mu kalulu tujja kuwa sente zonna zoyagala tukwagala awo esooki eno ogiraba n'essaati babireese baani abatudde baguze abantu batudde prominent people anti bantu ki yazina abakubuuli nibaga totutta n'ogenda mu kalulu ffe tukwagala awo wa wendi kati ng'olindi lwaki tebaagala ogende mu kalulu bakimanyi nti empapula za Uganda zonna bazigula nze mbogererako ate nina following y'amaanyi emisuuti bagireese eggulu musajja gireese egijje gundi ono muddusi w'omupiira omumanyi kimanyi musambi w'omupiira bamwetani gundi ye design gyoyambadde musajja mufalansa yali musambi w'omupiira tetonjogerako nakwatako ne kadola akawerawera nagandi n'abaana bagende basome musajja gwe singa nimuwana sente okuzaala ogiraba eno gundi mwe mubimanyi gundi nebba eriko yani musajja mufalansa yali musambi wa Pierre Cardin designer wamanyi oyo Pierre Cardin zibeera zibulidde n'olugwe kakati bw'obanga awooli naawe ofunira ebyo ati ababaka ba palamenti obanenyaki okuba nti nabo bayisaamu byeboogera nabo bafunira ku byeboogera bamugula batya agenda abanoonyeza akalulu nti bapati nga balina okusapootinga pati kakati President Museveni bano ekibalina okutegeera tewali agenda kwetikka bizibu byammwe ebya pati okirininga epati yammwe. How come that the independents are forming the majority? Abantu mwaleta individual merit. Ekyokubiri nti tanga otoyi semanyani bakubba mu kalulu. Ekyokusatu nti akalulu ka NRM kalimu sente bakukubire okola obululu bubiri bw'oba ogenda kwesiba ku kadi NRM oba eya pati ogenda mu primary n'oteekamu sente alina okulonda sente kuba n'abapati NRM tebamanyi fulaga kikitegeeza era bakubira sente mukali kyogamba nti akalulu kaabwe aka primary akasala oba candidate bakakalubya nnyo kaleetera okubeera mu sente kubanga okola obululu bubiri gwagenze mu independent mukana akaabwe okola emirundi emeka ebiri anti ogenda abalonzi iyo President Museveni alowooza bakuweera bwereere abalonzi b'NRM bagula noyita mu kamyufu era n'obagula bakulonde kati why don't I avoid zero sente zenteeka mu byombi kuba bo balowooza ti ab'NRM bw'oba fulaga beara bakuwa no. This is a money of good best commercial elections. Even
if I decide to go secret bangani, if I not support a card yachibina, invisible. Natege ekibino kiwagira bakitokwata kadi ya zatengo ekyo bakoze mu parliament bebabye bakoze ekyensi bye bakyayidde ndidde kayadde 10 why do I go nange netike bizibu bya bwe byokoze oziwani nawe ina byokoze ozirya wekka naye mu abali mu parliament enkyalo baleeta enyuma enkyengalabe ne zikyuka enkyalo bakola ki enkyalo mateka enkyalo president n'agamba tewali gundi mobile money ono gundi bahati nano omwana kajiji ngazi netike bizibu bya kajiji ne bahati even me I'm a honest man. When I go for elections, I cannot pick it and then I'll card. Na yegwe wacholoza nti banna balabo nabi bakola babiri yako buli sente ate gwe byokola lwaki gwe byesibya sente kati nawe byokola biri yako sente zilinganja kajinywedde bamulaba kati bahati yazimba olubiri ngaye taluzimba gwe yoyina obijjaba anti nawe oyina byolina sente ansula mu mulyango wali owulidde ki naye nawe oyina byolina ndi mugagga naye akatalika ndi ansula mu mulyango kukyenda katonyizengana katukomera tumaze emitwe mawulire ate tulyoke tweyongereyo nkyali n'omukulu Tamale Mirundi tovaawo gain at crossroads kibatamanyi what is the highest prize World Cup gyafuna kikopo bwe kibanga NRM eddira ba independence nekola nabo endagaano ne bafuuka ba minister Kasolo is a minister Nantaba is a minister and others Kasolo independent yawangula mujuzi anti Kasolo yajanga independent naye n'amala n'agenda ku kisanja kino yakomawo nga flaga bearer era nti yamuwangula mu kamyufu bwekiri kulonda kwa 2016 Kasolo yajja si independent bwobanga okolagana ne ba independence n'obawano obwa minister kuba ekyamaani n'okuba ekyamaani wa district wa NRM nti Mirundi tasaana kwogera ku gundi ku musisi kuba bw'okyena ebyange ku musisi byakola abantu nti simanyi collective rate ndisaagala bwa minister mu nsi muno siyinza kukola collective responsibility nti bano ababbi bano abafukula ne babbawano timba defending I cannot saagala bwa minister I don't want the collective responsibility tibayinza siyinza kwokerwa nyumba yange nga bo bali kololo bali gindi nakasero bo tewali abamanyi fe tudde twasame kakati NRM must be realistic tubati tuyina ba idealist ne ba realist a realist must understand the problem muleme kwekweka abantu babadduseeko okugenda nga ba independence because they don't want to carry the luggage of problems omusajja yakimanyi bajja kumbuuza nze bambuuza endifendinga baminisita byebabbye posiridde atalina ekikumi na kimu enyumba yange bagikube nga nfuna kimu gavumenti ekikumi enyumba yange address this issue nti tangodoyi simanyi abalagidde muleeta gundi papers zamwe mwemba independent tangodoyi eyinza okulinya ewange yinza okutwala empapula tangodoyi biki byogamba bye balina okutereeza kubanga ogambye balina okutereeza kati kirabika waliwo ekisindika abantu okubeera ba independence naye ngaekibiina bakyagala era oli bwajjanga independence ayagala kusayininga MOU na NRM kati biki bye balina okutereeza obuzibu buli ludda wa buli mu bumyufu abategomezeddwa mu byala bagobeddwa mu ttaka bagoba ki ne babaga nti abo baana ba Museveni bagoba abantu abo bavudde mu State House bagoba abantu nga nze atalina bwengoba abantu nga mbeetikkira kadi yamu kakati abaana ba Museveni bebagoba abantu balimba ate RDC tabakwata naye muli wa ttaka mubbi ngene mu kitundu omulimu bagobye mu ttaka nange neeteka obubbi bwa mwezi atabbye nga ababbi temusobola bakwata nange ngenda independent era ekyokola nze ndi musajja mugezi mpagira Museveni yekka njagala kubuuza lwaki ate osalawo okujjanga independent abasazeewo okujjanga ba independent ate batuuka eno baagala kusayininga ddagala NRM asayininga afune nantaba yaŋŋamba nanga nti natuuka okwegayirira announcing results nga nze nfuniye 99% naye nga Museveni besi yamuwangu kubanga abajozi buli muntu abafukira abantu omusolo bagoba nantaba naava mu kibiina
Museveni n'afuna Besigye n'amuwa in the same constituency. Nanti banaga nti bano baali ba Museveni naye abajoozi abajogera bajja kute kuba buli omu mu palamenti baagala bagiwambe bannakalema nobwagigige yagala kuwambe omumbe kyatayana kakati mwami Tamale anti njagala kubuuza ekintu kimu. Kakati bwe kibanga ekibiina ogamba nti balina okutereeza ekitegeeza nti waliwo abatatuukiriza bunaanyizibwa bwabwe nga balina kutuukiriza, ate mu ngeri emu n'ogamba nti ate waliwo abaagala okusuula Museveni bo bakole gavumenti eyaabwe. Kakati abamanyi omukulembeze alwawo nnyo okutegeera abalabe be naddala nga bava waabwe eno embeera ngimanyi tibo balowooza letasi become inwardlooking ono tumugobe ebifo byonna tubitwale iwaisolating yourselves. Leta tulabe awadde kakati nkugamba n'abalamuzi bamwatwalidde ekyemyaka nabo bawayidda proposals emyaka gikyuke mu mwabadde temukimanyi wadde mukimanyi n'abalamuzi basabayo dda tinaffe twagala ejaabwe gyeyongereko kasome kaakano kasome abalamuzi bakola dda proposal temwatutte ndebima bizinga bwomutwe gundi tobala wagenda okugendayo nga gwe tokimanyi nti bano basabadde emyaka. Kale katuwulire fe abalina obwongo abaali justification for removal oba political scientists say what political scientists say constitutional age restrictions. One, Article 102 restricts the president to 75 years of age. Article 144(1), judicial officers, judges, magistrates retire at 60 years, while others, such as justices of the Supreme Court, retire at 70 years. Okay, number 2 kanjiddemu yekwata ku balamuzi. Article 144(1), judicial officers, judges, magistrates retire at 60 years, while others, such as justices of the Supreme Court, retire at 70 years. Justification for removal. Number 1, the imposition of age restrictions is not scientific. No evidence that a person beyond the restricted age cannot perform the work required of them. There is no utilization of the services of persons who retire. In the past, persons who retired from certain offices would be granted contracts to extend their services. This is no longer the case, yet these retirees can still play a role in national development. There is no welfare state, and the retirement benefits acquired upon retirement are not commensurate with the status and lifestyle of such retirees. Age should not be used as a determination of whether a person should continue to service in a public office, considering that experience continues with age. The person's abilities and achievements should be the determinant. Kakati kanziremu nsome ebintu bino olwokuba tubitandikidde wakati. Kakati Tamale agamba mu katabo ke nti abalamuzi bawaayo proposals nti nabo baagala emyaka gyongerweko kwe bawummulira, naye ensonga zebawa lwaki baagala emyaka gyongerweyo, ensonga zebawa lwaki baagala emyaka gyongerweyo ze zino. Namba emu, the imposition of age restrictions is not scientific. No evidence that a person beyond the restricted age cannot perform the work required of them. Number 2, there is no utilization of the services of persons who retire in the past. Persons who retired from certain offices would be granted contracts to extend their services. This is no longer the case, yet these retirees can still play a role in national development. Number 3, there is no welfare state, and the retirement benefits acquired upon the retirement are not commensurate with the status and lifestyle of such retirees. Number 4, age should not be used as a determination of whether a person should continue to serve in a public
in a public office, considering that experience continues with age. The personal abilities and achievements should be the determinant. Number 5, tenure is one of the mechanisms through which the independence of the judiciary can be enhanced. The lifting of the age limits for judges will enhance their tenure by ensuring that they do not serve for a short time before leaving the bench. This opens them up to compromise since they are not sure how they will survive after the bench. Number 6, there is no formal training for most judicial officers. Most of the training is acquired by experience on the bench. The lifting of the age restrictions will enable the judiciary to ensure that the most experienced judges are retained in the system, since experience is relative to age. Number 7, since there is little or no chances of promotion of lower judicial officers, especially from magistrate courts to higher benches, lower level judicial officers are susceptible to corruption since they retire early at 65 years before attaining to higher benches. There is no career development among the lower judicial officers. For instance, there are very few, if any, judicial officers who started in the lower bench and now are in the Court of Appeal or Supreme Court. This is because by the time they join the upper bench, they have reached retirement age. Number 8, there is case backlog. Given the shortage of judicial officers in all the courts, this is a result of the number of judges capped by the Constitution. Moreover, since their numbers are capped, it cannot be increased without parliamentary resolution. This has created case backlogs, especially in the high courts. By lifting the age restriction, the judges will be able to work for longer, resulting into increased output. Number 9, on the Electoral Commission, it is best practice that the term of electoral commissioners is increased to enhance their independence. When their term is limited to 2 terms, they tend to carry out their work with intentions of the appointing authority renewing their contract. This erodes their independence, thus lifting the restriction will ensure their independence because their tenure is assured. Number 10, in all the constitutional offices, the appointees are restricted to carry on any other duty or work for profit. This restriction, coupled with the limited number of years of service, means they end up poor once they reach the bench because they are not prepared for retirement. So ekitegeeza proposals gye baali bawaayo kukyusa myaka egy'abalamuzi n'emyaka egy'abantu abatula kakiiko k'ebyokulonda electoral commission kubanda yo bogeddeko ne electoral commission bakomishona 2017 mu apuli aje mwekitutte baagalazi maya nembasasira ninde papa oluyi ngolobi kati baloya bano balikwago tebakirabangako polopozo y'abalamuzi bagimanyi tebagimanyi eriruddawo kakati byakomawa anti kubuulya nabo baleeta anti ati byakomawo era weebiri kati basale ki nga nabo baagala babongezi bakugambye tebalina kebeekoleramu egyo emyaka ne bakugambye nti akakiiko kebyekulonda bakawa taamuzi 2 kakolagadde bengalye sabalogamba nti abalamuzi basalamu interest yaabwe kubanga nabo bali olinga agamba nti basala olinga agamba depictinga how one, the constitution is amendable. This age cap is not entrenched in the constitution. Constitutional court yeyalibuuzizza what did the framers want to achieve. Naye bwemuva mu constitutional court andi mugenda mu supreme court mbasaasira noga nti nvudde wa dokita ngenze w'omusamize. No, a constitutional court would be the final. Naye mu Uganda tetulina ba constitutional lawyers. This is why abalamuzi bennyini ate beconstitutinga mu constitutional court. So nga yo constitution yalowooza we shall have constitutional lawyers because the constitution is so important. It has a constitutional monument, the constitutional square,
it would have a constitutional day. What are the requirements of constitutional court? Mbadde manyi tulina ba criminal lawyers, tulina ba human rights lawyers. Mbadde manyi kyandibadde mu tebaba training anaakola requirements anti anaakola nti omulamuzi atuula ku constitutional court yandibadde constitutional lawyer yandibadde expert mu constitution. Tetubalina aba expert mu constitution. Tewali balamuzi mu Uganda nga ba expert mu constitution. Wakasoma constitutional law. Ngono gundi ono lawyer oyayiwoze nyeja constitution. Twalina yuguhugu nga wa crime lawyer. Kakati constitutional lawyer anaba akola ki? Anaba agenda kola ki every day? Kati baba baganti ate abalamuzi ba Uganda bekola mu constitutional court kubati wali basoma constitution. A constitutional lawyer must know what did the framers of the constitution want to achieve by not entrenching it. Nti ekisanja mu Uganda bagamba teri president wa Uganda anagamba anafuka Uganda bisanja bisuka bubiri ebyemyaka 5 gyemyaka 10 eganya bagamba ate ne bateekamu naye bwana afuna nga two-thirds majority kino baga nti Bible tesobola gamba toyendenga naye mukazi woba anabanga alwadde obanga aluddeyo mulumbe oyinza okwenda kuwa busigala ekyo tekiriyo mu Bible tekiriyo constitution ya Uganda kwegamba nti president wa Uganda tajja kufuga bisanje bisuka bibiri ebyemyaka 5 naye ate mbu bakitala kuna naye ate bwana afuna nga two-thirds majority anakikyusanga. Kati those people abakola constitution bali tebalowooza nti eribeerayo president acontrollinga parliament by two-thirds majority. Kyali impossibility. Naye kati yenale mu Museveni yali popular akifuna. Kati mumbeera ne coalition government temusobola kifuna. Coalition yegaana ogula bagule. Kyoya nkugamba nti president Museveni ebe Sudan tebasobola kubeera wano lwaki. Wantu wekyali credible leader. Bagula bagule. Kakati wali mugundi justification bwebaba baali bawayo proposals abo z'okusula emyaka egyabo balamuzi justification ndabyemu ebintu ebikulu bibiri ebiyinza okwefaananyirizaako negino emyaka egy'ebyobufuzi egya 75 bagambye nti experience nti omuntu gyakoma okulwawo ku bench n'okumanya kati bw'omulumuza amangu oba omufiiriddwa ekirala bagambye tetwandigisigame nnyo ku myaka gya muntu okumanya nti kyasobola okukola oba kitakisobola kukola twandyesigamye ku byakola byobusobozi bwe bwabanga akyalina obusobozi tolina mufiirwa nti omuntu bwakula aba takyasobola kukola ate ffe mbyobufuzi batugana leaders become pragmatic. Kati kyembuuza ekyo ku saidi y'abalamuzi kiyinza okuba nga kituufu naye ne ku saidi y'ebyobufuzi saidi ng'eya president nakyo kituufu nti omuntu anti bano bakola ensobi nti balowooleza mu kuwangula Museveni tomanya kumweriminati nga si kumuwangula ekirimiti kitegeeza nti buli bwa 75 si Museveni yekka no tebakisendize Museveni buli alina emyaka 75 asobola okukola ki kukyenda katonyeze munana. Okay, Mubiru wena bingo agambye what is interesting is one whenever the opposition fellows are going to courts of law are always hopeful and spitting fire. When they win cases, judges are smart, but when they lose like today, olubafu nyonyo sijui balidde mu nsolo nze nabagambirawo nti again gye bajulidde before olunaku mubirizi lwe yatwala pick up y'obujulizi kooti. William Mubiru alina bingo elementary law. A constitution is amendable. A constitution is like a Bible. Kakati yagala mbalaga akantu kamukana mukana katako kagenda nakona kawande kadda nkola kekiri wa Bashir ndi nakye nkwata gye bamujimbyemu nteje asimu obaka mbulabye naye obaka bubufu Bashir ngambye ati Bashiri mweoza nti bamugonyabo Bashiri amaze. Okay, ogambyewa in my opinion amawulire gagatuse onaze naye ambawo tujja kukola bagamba kati Bashiri olwaleero mumulowooza nti bamubonyabo mubakukwata ne baganda be Bashiri agumaze omusango mu nsi yonna kasaba banga baagala kumufuula mubalaka baagala bano mulaga nti bamutulugunyiza baganda be babakutta abantu bave ku street. Yes. Bashiri amaze yasinulule ekiwawu stage naye bali obubaka tufunye Tamale bali kutabula ggwanga lyaffe
Mirundi abudde buyinza obadde nzikuta obadde mutu n'abalala mwenna mpaka luddamu okuliziganya katubalekere bamawulire Innocent Lyabba n'amanya gange sula bulungi atakumira mpeera babakuuma ate era mpaka luddamu okuliziganya. Ekimu ku bibaddeyo olunaku olwaleero kwe kubeera nga ensalawo ya kooti ejulirwamu ebadde erindirirwa mu musango ogwakazibwako eryato gikwatako oba oyinza ogiyita egirimiti omusango ogukwatagana n'emyaka omuntu kwalina okukoma okwesimbawo okubeera pulezidenti wa Uganda. Abalamuzi ba kooti ejulirwamu gye tuyita Court of Appeal bagenze maaso nga bakulemberwamu Ssaabalamuzi Bart Katurebe ne bawa ensalawo yaabwe ku nsonga ezatwalibwayo. Jjukira nti omusango guno gwava mu tteeka amendment eyakolebwa. Amendment kiba kitegeeza okuleeta enkyukakyuka oba ennongoosereza mu mateeka, era nga ennongoosereza eno eyakazibwako erya togikwatako gumunange awuliriza yakolebwa palamenti eno yennyini gye tulimu ey'ekkumi omwaka guli ogwagu gwa 2018, era nga ebimu ku ebyo ebyalimu kwe kujja ekkomo ku myaka pulezidenti kwalina okukoma okwesimbawo ne baggulawo nekibeera nti baggulawo kulaba nti omuntu obusobozi bwe bunaamulemesanga naye ng'emyaka ekkomo baligjeewo, ate baggulawo ekkomo erya waggulu n'ekkomo erya wansi. Ekitegeeza nti emyaka egyali giteereddwawo mu ssemateeka kwe tutandikira 35 n'emyaka 75 ly'eryali ekkomo, era nga ennongoosereza eno munange awuliriza yakolebwa nejjawo ekkomo eryo mu ssemateeka wa Uganda. Tebaakomaawo, kuliko n'ebintu ebirala ebyagenderako bwe baali nga bakola ennongoosereza eyo, era nga wano we baleetera n'ebintu gamba nga ekyokwongera ekisanja ky'ababaka ba palamenti okuva ku myaka 5 okutuuka ku myaka 7. Ampuliriza omulungi, lino lyerimu ku lyoyinza okugamba gegamu ku mabago mu byafaayo bya Uganda era ne mu byafaayo bya palamenti ya Uganda gavuddeko ennyo okusika omuguwa, nga twalabako n'ebintu bye twali tutulabangako mu palamenti bwaliwo okubagana ebikonde wakati mu babaka ba palamenti, era nga kyavaako n'ababaka abamu okubeera suspended oba okuyimirizibwa mu ntuula ez'enjawulo nga bwe kiragirwa mu ssemateeka, era nga mu kino munnange awuliriza olutalo lwasibukawo awo era okukakkana nga n'ababaka baali balagiddwa okufuluma bafuuse bakiwagi ne balemeramu nga bagamba nti ddembe lyabwe, naye ne bafulumizibwa n'eryanyi abasirikale. Kakati nno gwe munnange awuliriza ebimu ku ebyo ebyaliwo nga ennongoosereza zino zikolebwa era nga ennongoosereza zino ziyisibwa okufuuka etteeka. Ebimu ku ebyo ebyaliwo mu palamenti bye byavaako abantu ab'enjawulo ne bagenda mu kooti nga bagamba nti waliwo bitatambula bulungi ennongoosereza zino bwe zaali nga zikolebwa. Ebimu tebyagoberera mateeka, waliwo amateeka ga palamenti agamenyebwa, amateeka agakwatagana n'enzirukanya ya palamenti, ate waliwo n'amateeka mu tteeka eryawamu erifuga palamenti agamenyebwa, n'ebirala ebifaanagana bwe bityo, era nga yogayoga omusango gwatwalibwa eri embaale, era kooti eya ssemateeka gye baddukira neewa ensala yayo yasooka ng'abalamuzi 4 ku 1 bakkiriziganya ne bagamba nti okukyusa mu kawaayiro akajjawo ekkomo ku myaka egy'owansi n'egy'owaggulu
tekulinaako buzibu bwonna, tewali nsobi yakolebwa. Palamenti yalina obuyinza okukikola waawo nga bonna bakkaanya nekino eky'emyaka egya palamenti ababaka ba palamenti gye baali bataddemu, era awo wewaava kooti ejulirwamu ku lunaku olwo, kubanga basalawo nga tebamatidde ne bagenda mu court of appeal. Kooti eri eyakozesa emateeka etaputa ssemateeka ebeeramu abalamuzi 5, kakati court of appeal ebeeramu abalamuzi 7, era nabo bagenda maaso n'okuwulira ensonga zino, era kibadde kitutte ebbanga kutusale bawadde olwaleero nga bajja okuwa ensala yaabwe. Ensala eyo eweereddwa olwaleero, era abalamuzi 4 bakkiriziganyizza ne kooti eya ssemateeka nti terina nsobi yonna gye yakola okulekamu akawaayiro ako okuba nti ak'emyaka baakayisa mu butuufu, ate ne bakkiriziganya n'ebirala byonna bonna ne bakkiriziganya n'ebirala byonna ebirala ssemateeka oli bye yagoba nabo ne babigoba. Naye abalamuzi 3